By the way, bago ko na umanog kaon karon, and I really appreciate this view. Nasa akong matubangan karon, kita niya na ana siya, and bago ko na umanog kaon sa akong lunch. So bago ko na niud to, and what really makes me thinks grateful ko kasi yeah, just having a nakita na kong view, the beautiful place that God made. Mao ni siya, kita niya dira siya, and yeah, it's also kind of comfort na para ma-relax ka. So do not, if you have a struggle or you have na kay mga problema karon, mga anxiousness, anxiety that you are going through right now, just have a time to go to the nature, ato mo sa nature, and relax your mind, allow to appreciate every things that happen sa imo, appreciate those blessings, be grateful sa mga ginagmay na butang, and yeah, angin kay diri na mga bata dalong sa eskwelahan, and yeah, apoy ero dogi, yeah, be grateful what you have. God bless everyone.